Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu katika makala ya leo Darubini ya wiki, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa pili mwaka huu 2024. Andamana nami hadi tamati. Jina langu ni Elias Muchina kwa niaba ya Hezron Asewe. Karibu. Rais William Ruto ameapa kukabiliana vilivyo na changamoto za kudumu ambazo kwa miaka mingi zimedhoofisha sekta ya sukari nchini. Rais alisema wasagaji sukari wanaomilikiwa na serikali wamedhaminiwa na serikali hadi kufika shilingi bilioni 117 za madeni na matakwa ya serikali ya kisheria. Ruto pia alifichua kuwa shilingi bilioni 1.7 zinazodaiwa na wakulima zimetolewa na kwamba madeni yote ya wakulima yatafutwa katika muda wa miezi miwili ijayo. Hii shida mimi ndio nitamaliza. Hii Nzoia hii. I will finish. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Sawa sawa? Hii Nzoia ya Miwani, ya Chemelil, ya Muhoroni pamoja na ile Sony Sugar. That is my assignment. Mimi nitamaliza hii matatizo. Ile deni ya bilioni 50 na kitu 53 billion ambayo ilikuwa nadaiwa kampuni yenu ya Nzoia, tumeifutilia mbali kama serikali. Hamuna deni tena, kampuni yenu is free. Tumefanya hivyo kwa kampuni ya Miwani, tumefanya hivyo kwa kampuni ya Muhoroni, tumefanya hivyo kwa kampuni ya Sony, tumefanya hivyo kwa kampuni ya Chemelil. Nimepigiwa simu, wananchi hapa wanapiga masimu, wanasema kiwanda chetu kimeuzwa, wanasema kiwanda chetu kimeenda. Juzi wakanipigia nasema wazungu ni wakala singa wako kwa factory. Mheshimiwa Rais, nafikiri utaambia watu wao kwamba kiwanda hiki hakiwezi kwenda bila wao kuhusishwa. Hao ndio wanatoa uamuzi wa kuendeleza hii factory tukienda mbele. Hii Nzoia ni kizungumkuti, Mheshimiwa Rais, kwa mambo ya wakazi hapa. Mtu asikudanganye. Hawa marafiki zetu wa kuambia ukweli, wananchi hawataki kiwanda cha Nzoia kiuzwe. Kama rais alipe wakulima ni sawa, alipe wafanyikazi, alafu mwaka ujao, mwaka huo mwingine atalipa kila mwaka. Sasa tuulize, si mimi mlienda hapa, ikaenda wapi? Ikaenda wapi? Wafanyikazi walifanya kazi, kwa nini wao kulipwa? Rais ndiye alikuwa anasimamia hii factory, ni yeye alikuwa hapa, si kulikuwa na wasimamizi? So kikulacho kinguoni. Mkulima ameleta miwa yake, si ndio? Miwa yake imewekwa kwa mashine. Hawa wafanyikazi wamefanya kazi, mashine imeuzwa. Mwisho mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa, miwa imeuzwa, sukari imeuzwa. Bana. Ati alafu mnaniambia tuendelee? Ati tuendelee namna hiyo? Mnasema tuendelee style hiyo? Kizungumkuti tulio nayo hapa Nzoia, kwanza ni siasa mingi, pili ni fitina mingi, tatu ni sisi kama viongozi wanting to score cheap political points against each other. Mimi nataka kuwaomba ndugu zangu, na tumemwambia rais na amekubali, ya kwamba yoyote ambayo tunafanya lazima tuuzishe mfanyakazi, tuuzishe mkulima, tuuzishe mtu wa NOC, tuuzishe hawa bunge wetu, MCS ambao wanahusika. Hapa tuko na nucleus, si ndio? Eka 10,014. Hiyo nucleus ni mali ya watu wa Bungoma. Ni kweli ama si kweli? Hiyo nucleus inafaa mupate pesa kila mwezi ama kila mwaka. So mimi nitafanya mambo manne. Ya kwanza,
Sawa sawa. Si nimeondoa madeni yenu. That's number 1. Number 2, nimelipa hawa wakulima. Mimi sasa niko na biashara na kazi na hawa wafanyikazi. Si ndio? Hawa wafanyikazi lazima tukubaliane na wao. Si ndio? Mimi nataka mtu ambaye atakuja kuendesha hii kampuni afanye mambo 4. Ya kwanza, alipe mkulima on time na ile bei tumekubaliana. Ya pili, alipe wafanyikazi on time bila ya maswali. Ya tatu, alipe county government ya Bungoma for the nuclear ziko hapa. Lazima county government ya Bungoma ipate kati ya milioni 300 ama milioni 500 kila mwaka. You must get either county government ya Bungoma ama wakulima wa miwa either walipwe either between 300 million and 500 million every year. Vikosi vya ulinzi vya Kenya sasa vitakuwa na mkoba tofauti wa kutekeleza misheni ya amani mbali na ufadhili wa hazina. Hazina ya operesheni ya kusaidia amani iliyozinduliwa Alhamisi na Waziri wa Ulinzi Aden Duale sasa itakuwa ikipokea pesa moja kwa moja usaidizi wa misheni badala ya kupitishwa kupitia hazina. We are ensuring that our defense forces can rapidly deploy with the right equipment and competency in a changing security environment. The fund is now fully operational thanks to the support we have received from the National Treasury. The fund will be revolving and thus will eventually reduce the need for continued support from the National Treasury. Every mission our troops have undertaken, whether under regional mechanism or within the framework of the United Nations, recoups to us in the form of stronger allies, safer borders, and a flourishing economy. At the core of the fund's utility is the acquisition and maintenance of modern equipment and systems to enhance the ability of the peacekeepers to execute their mandate. Accordingly, our forces will have access to advanced operational gear, bridging the gap between capability and action. I call upon the fund administrator and the fund secretariat to ensure prudent management of the resources therein to guarantee, in order to guarantee success in the mandate implementation. This fund represents more than just a financial allocation. It embodies our pledge to the international community and our citizens that Kenya will remain a beacon of peace and stability. Moving forward, I've instructed that the units already pledged for peacekeeping capability readiness system be elevated to peace deployable level. Moving forward, we shall endeavor to put plans in motion to grow this fund, to ensure sustainability and adapt to the evolving landscape of peacekeeping operations. We foresee a future where our financial capacity matches our commitments, where our troops are empowered, our role in international peace is clearly visible. Kwingineko ni kwamba wahuni walivamia hospitali ya War Memorial siku ya Alhamisi kuwatishia na kuondoa wafanyikazi wa hospitali hiyo dakika chache tu baada ya kamanda wa polisi Samuel Ndanyi kutekeleza amri ya mahakama iliyomtaka kuhakikisha wafanyikazi wa hospitali hiyo wamekubaliwa kurudi kazini. Mkuu wa hospitali hii Patricia Njeri amesema juhudi za kupata usaidizi kutoka kwa maafisa wa polisi zimeambulia patupu. As we are talking now, there are goons in the hospital and we don't know what they are doing. They are there and we are not there. None of the staff is there. All the staff were thrown out. Walianza kutufurusha, walianza kutuchapa tukalukibizwa mpaka kwa shamba huko juu. Huko ndio tumetokea. So saa hii wametuambia wataki kutuona hapo. Wakasema shamba ni ya serikali na wametumwa na county na shamba, they are protecting the shamba. Mimi sita support anymore War Memorial kuendelea kulingana na the characters wale niliona wakipelekwa kotini. Kwa sababu hivi karibuni
we will not be having that hospital. That one I can assure you. The county has a governor, and the county is in a position to be able to handle its affairs. There is nothing that has gotten out of hand. Kinara wa Azimio Raila Odinga ameshutumu washauri wa rais kwa kumpotosha kuhusu jinsi taifa linapaswa kuendeshwa. Raila aliyekuwa mgeni mkuu katika maadhimisho ya miaka 15 ya chama cha PNU amesema mawaidha mabaya anayopewa rais yamefanya uchumi wa nchi ya Kenya kuzorota. Odinga anadokeza kuwa walihakikisha wametimiza ahadi zao katika utawala wake na Rais Kibaki, ikiwa elimu ya bure. Kinara huyo sasa anataka mjadala mpya kuanza kuhusu mkato ya nyumba ili Wakenya wachangie kwa hiari. This regime is failing because of poor advice. Because of poor advice. And I want to give them a free advice. Tutaki tena kusikia mambo tu upende usipende. Hiyo ilienda na nyayo. Kwa hivyo sisi wa Kenya, kama mnataka tufanye hii maneno, watu waketi chini. Let us have a proper dialogue. A national dialogue of how this program is going to be rolled, so people own it properly. Let people understand what you want to do. People, experts from Malaysia, from Singapore, from Korea, from Britain, and we are also experts from within the country here. Now you go asking poor people who have nothing, they are not able to build a house. Civil servants who can even not afford a mortgage, you are telling them, pay money, we build you a house. Kwa sababu lengo ni pesa, watu, hiyo ni biashara ya watu. Kuna watu wameambiwa kwa kila simiti, au utapata hii. And all those who are trying to force that illegal housing levy, tunawaambia kwanza vile mahakama imeamua, we want them to cease deducting money from Kenyans. Mara moja. This is running around without any think tank. No thinking. Just tutafanya hii, tumeandika katika manifesto yetu, but nobody is thinking. This regime is moving like a blunt person. When we entered, we found a bankrupt economy. But Kibaki told us, because we had promised this to the people, we must implement it. We must implement it. He was in this sick bed when he was talking to me. And I went and told our people, we must implement free primary education this first term. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hizo zinanivamia fursa ya kupiga tama la maji. Usiondoke, kwa kuwa tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Welcome to Koradini Catholic School, where academic excellence meets faith-filled education. At Koradini, we strive to cultivate young minds, nurture spirits, and Koradini Catholic School has been a beacon of academic excellence and a community where students, parents, and tutors come together to create a supportive and enriching environment. From modern classrooms to advanced laboratories, our facilities are designed to foster academic excellence through our dedicated faculty and sports activities where learners develop social skills. Partner with us for a guaranteed wholesome journey of faith, knowledge, and a community that defines Koradini Catholic School. For more information, you can reach us via 0715-818-348 or 0726-921-061 or email us at schoolkoradini@gmail.com. Koradini Catholic School, formation and education.
Na mpenzi mtazamaji, tusonge mbele. Kizaazaa kilichoshuhudiwa katika mahakama ya Machakos siku ya Jumatano mchana baada ya maafisa wa usalama wa kaunti kuvamia kikao cha mahakama na kumkamata kwa nguvu mwakilishi wadi wa Kalama Boniface Maeke na wakilishi wadi wenzake kadhaa ambao kwa muda sasa wamekuwa wakikosa uongozi wa serikali ya kaunti. Walikuwa wamefika mahakamani kumsindikiza mwenzao Douglas Musyoka, mwakilishi wadi wa Masii. Musyoka alikamatwa na maafisa wa kaunti kwa kudaiwa kufanya ujenzi wa nyumba bila kibali. Douglas, tukingojea kusikiza kesi ya mheshimiwa Douglas, nikashikwa na watu waine wakiniweka kwa gari ya private. Hiyo kubwa yao ikakuja wakanishika, then hii mguu sasa sijui kama imevunjika ama ni nini, wakaniweka chini ya gari karibu wanikanyage. Hii maneno ilianza na mimi, imekuja kwa huyu, imekuja kwa wengine. Wacha iendelee, it is okay. But let me tell you, hata wakivunja mheshimiwa Maeke na wachukua yeye, Maeke wengine wataamuka. Na wataamuka kwa wengi na watakuwa na nguvu zaidi kuliko Maeke. Ile maneno sisi tunayainua sauti ni ile maneno iko valid na ile yenye iko genuine. Ile sababu kubwa naona hizi ni vita za kisiasa. Muungano wa Azimio umeeleza masikitiko yake kuhusu kudorora kwa uchumi, sekta ya elimu, ongezeko la ushuru na kulemaa kwa vita dhidi ya ufisadi. Muungano huo ambao ulijitokeza kwa mara ya kwanza na vinara wote kwa pamoja umekanusha madai ya kusambaratika. Na sasa wanashikilia kuwa wanatafuta mbinu mpya ya kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kusikiliza kilio cha Wakenya. Azimio aidha imeonya taifa la Marekani dhidi ya kuingilia masuala ya taifa hasa kuhusiana na kesi ya Haiti. Vyama tanzu vya muungano vimetakiwa vianzishe mikakati ya kujizolea umaarufu ili kuupa muungano nguvu. There's been a lot of speculation in the media. Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash media propaganda. Azimio remains one and is here to stay, committed to shared values. Azimio is all here, except Honorable Kalonzo Musyoka, who is out of the country, is traveling to South Sudan today. Azimio remains extremely disturbed by the worsening cost of living, the ever-rising and reckless taxes by Zakayo, the collapsing national currency, the chaos in the education sector, the tribalism in public service, and the return of mega corruption. Other ways are being worked on, whose ultimate goal is to force the regime to be sensitive to the tribulations of the people and to enable the people to take such steps as they may deem necessary, remembering that they have the residual power and sovereignty. Kenyans have regained their voice, their courage, and are standing up to the bullies in this regime. Kenyans are standing up in very remote parts of the country to tell off the government on its lies and its insensitivity to the people. Housing levy is a threat to livelihoods and incomes in the same way the plan to unilaterally sell public assets without the participation of the owners who are the people of Kenya. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Katika taarifa ya Tanzania ni kwamba watu 17 walifariki na wengine kujeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha lori lililokuwa limebeba mchele na basi la abiria aina ya Super Metro. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la Oto, kata ndogo ya Nyando, kaunti ya Kisumu.
tulisikia kelele, tukafika hapa, tukakuta hapa watu wameumia, gari wamegongana na lori. Tukaanza sasa kusaidia hawa, tukawatoa wote, wakapelekwa hospitalini, wengine wakapelekwa moja. Hapa tumekuwa na accident mingi sana kuanzia mwaka uliopita. Sasa tunaomba kwanza MP wa area hii na DCC aongee na watu wa Kenya, na tumewapatia 2 weeks, that is 14 days, waweke bumps hapa Utho. Kama sivyo tutafunga hii barabara na kuna watu watakufa. Up to now we received a total of 17 casualties. 5 of them had severe injuries, 3 of them having severe head injury, and 2 had their fractured limbs. And one of the patients actually was to be airlifted to Amref, Nairobi, but then the condition was not as stable. The trailer which was carrying rice, either so I don't know, collision around was there. I was coming from Kampala, but then I was sleeping. By the time I waked up, I found when the bus has knocked a big car for rice. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasilisha ilani ya rufaa katika mahakama ya juu ya kutaka kubadilishwa kwa uamuzi wa mahakama ya rufaa unaozuia serikali kukusanya ushuru wa nyumba kutoka kwa waajiriwa. Hili likijiri, chama cha walimu wa shule za upili Kenya, KUPPET, kinaitaka serikali kurejesha makato ya ushuru wa nyumba ambayo yamelipwa kwa niaba ya wanachama wa chama hicho kufuatia uamuzi wa mahakama uliotangaza ushuru huo kuwa kinyume cha katiba. KUPPET demand the immediate release of the illegally deducted taxes to teachers. We have also sought an assurance from the Commission that it will obey court orders, government court orders going forward, including specifically the orders on the housing tax. Na sisi tukiambiwa kuna kazi, tulikuwa na matarajio ya kulisha bibi zetu, wazazi wetu, nyumba. Sasa tunabaki maskini. Sasa mnataka watoto wetu waende wapi? Hawa wote irende yote sahi hawako kazi. Leo watakula nini? Mimi naomba president pali huko angalia mambo ya wanyonge. It is important for all contractors who have been on site to know that in case you send away the artisan, the foodies who are working on your project, because of the ruling of the court, it will be deemed that you are working with Azmio. And you'll be treated as so. And we can institute the process of terminating your contract to have other contractors to have that work ongoing. Na mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tudunde viwanjani. Mashabiki wa soka waliendelea kushuhudia matokeo ya kustajabisha baada ya Morocco kubanduliwa na Afrika Kusini iliyoshinda magoli 2-0 Jumanne usiku na kufuzu kwa robo finali za kombe la taifa bingwa Afrika mwaka 2023. Mali pia ilitinga hatua hiyo baada ya kuzima Burkina Faso magoli 2-1 katika mechi nyingine iliyochezwa Amoudgon Coulibaly mjini Kogo. Ni matokeo ya Morocco kuvugishwa virago mapema katika mechi iliyochezwa ugani Laurent Poku yaliyowacha wengi katika mshangao, hasa baada ya star wa Morocco Akram Hakimi kupoteza penalti dakika ya 85 ambayo ingesawazisha mambo, huku kiungo Sofiane Amrabat wa Manchester United akitolewa kwa kadi nyekundu mechi hiyo ikielekea kumalizika. Penalti hiyo ilipeanwa baada ya Madhobi Mpala kunao mpira katika eneo la hatari kufuatia kombora la Ayub El Koabi. Afrika Kusini ambayo itakutana na Cape Verde ilipata mabao hayo ushindi dakika za 57 na 95.
Na mpenzi mtazamaji, ni haya kutoka meza yetu ya habari. Sina la ziada ila kufunga jamvi. Jina langu ni Elias Muchina na kutakia usiku mwanana na wiki njema yenye mafanikio. Hadi wiki ijayo, kwaheri.